Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my channel English for Junior High School. And today we are going to learn English for the 9th grade students. KD yang akan kita bahas hari ini adalah 3.9, membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks informasi, report, lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait mata pelajaran lain di kelas 9. Pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian KD selanjutnya adalah 4.9, teks informasi report. 4.9.1, menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks informasi report, lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait topik yang tercangkup dalam mata pelajaran lain di kelas 9. Oke kelas, jadi pada intinya kita mau belajar report text. Mulai dari definition, definisi atau pengertian, social function, fungsi sosial. Selanjutnya generic structure atau struktur teks. And the next one language feature, unsur kebahasaan. Oke kelas, we will start from definition atau pengertiannya. Report is a text which presents information about something in general. In bahasa Indonesia, report adalah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu secara umum. Kelas, informasi apa saja sih dalam teks report? Oke, things atau benda-benda. Next one, animals, hewan. Oke, plants, tanaman atau tumbuhan. Oke, informasi selanjutnya, natural phenomena, fenomena alam. It could be volcanic eruption. And the last one, it is about social phenomena. Kelas, berikutnya kita mau belajar tentang social function atau fungsi sosial dari report text. It is to present information about something in general. Ini untuk menyajikan informasi tentang sesuatu secara umum. Oke, pembahasan berikutnya adalah genetic structure atau struktur teks dari report text. The first one general classification and the second one description. Oke, general classification atau klasifikasi umum. It is a part that states classification of general aspects of things such as things, animals, plants, etc. It will be discussed in general. Ya, jadi general classification ini merupakan bagian yang menyatakan pengklasifikasian atau penggolongan dari aspek-aspek umum seperti benda-benda, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Hal ini akan dibahas secara umum. Oke, bagian berikutnya adalah description. Deskripsi atau gambaran. Bagian ini terdiri dari satu atau bisa jadi lebih dari satu paragraf. This part gives description of the things which will be discussed in detail in terms of parts and their function, qualities, habits, and behavior. In bahasa Indonesia, bagian ini menjelaskan tentang hal-hal yang akan dibahas secara rinci atau detail, baik dari segi bagian dan fungsinya, kualitas, kebiasaan, dan tingkah laku. Language feature, unsur kebahasaan. The first one, the use of simple present tense, penggunaan simple present, for example, have, has, yang artinya mempunyai. The second one, the use of general nouns, penggunaan kata benda umum, for example, fish, dragonflies. And the third one, the use of technical terms, penggunaan istilah teknis, for example, water contains oxygen and hydrogen. And the fourth one, the use of relating verbs, penggunaan kata kerja penghubung, for example, is, are, has, have. Let's observe an example of report text. Grasshoppers. Grasshoppers are insects. We can find about 10,000 different species in many different parts of the world. Grasshoppers are able to hop, walk, and fly. They prefer to hop on their long back legs rather than fly. Males sing to attract mates. Grasshoppers do this by rubbing their back legs together.
Grasshoppers have very strong muscles in their long back legs and an amazing spring in their knees. The grasshopper can jump 12 times their own length. Okay class, let's answer the questions well. What is the purpose of the text? A. To entertain the readers. B. To tell about past holiday. C. To describe the writer's pet. And D. To present information about the grasshoppers. What is your answer? Okay, D. To present information about grasshoppers. Good. Okay class, number 2. What is the generic structure of report text? A. Orientation complication. B. Complication resolution. C. General classification description. And D. General classification complication. What is your answer? Any idea? A, B, C, D. Okay, C. Okay class, let's observe. Paragraph 1. It is? Any idea? Yes, good. General classification. And the next paragraph? Okay, good. Descriptions about grasshoppers. Okay, number 3. What is tense used in report text? A. Simple present tense. B. Simple past tense. C. Present continuous tense. And the last one, D. Present perfect tense. What is your answer? Any idea? Okay, the best answer is A. Simple present tense. Let's observe the use of simple present tense. Are, can, are, prefer, sing, do, have. Homework untuk pekerjaan rumah kalian. Please find a report text in your English book, observe it, then read it loudly. Okay class, today you have learned about report text. Thank you very much for your attention. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.